yellowfin tuna Somali ahaan waxaa loo yaqaanaa jeedar. Next. So motivation. Why did we do this study? Studyga maxaa u sameynay? Locally yellowfin tuna wuxuu ku jiraa yellowfin iyo skipjack tuna waxay ku jirtaa shanta malay oo ugu sareyso oo la Soomaaliya laga soo qabto artisanal fisheries ka malayada laga soo qabto. Regionally yellowfin tuna iyo skipjack tuna also waxay ku jiraan malayada ugu badan oo laga soo qabto Indian Ocean. Both species waxaa household names in Somalia. Haddii guri Somali aad gashid oo dhahdid weydiisid macnaha your favorite tuna fish maxaa probably waxaa maqlaysaa yellowfin tuna ama jeedar ama waxaa maqlaysaa sanoro. Taas qasab waaye inaad ka maqashid guri kasta Somali aad gashid. Okay, next. Okay, objectives. Labadan malay waxaa isku barbardhignay. We compared both species, yellowfin and skipjack tuna, across 3 variables: catch, your crafts and gears, your price per landing site. Next. Methodology. Methodology I استعملنا waxaa in we randomly selected boats that carried the target species, collected data from 3 boats within a duration of 2 months. So markasto اسبوع kasta aadna landing site ka and laba mar aadina landing site ka labadii mar aad اسبوعي labadii mar aadna markasto saddex boat sample gareynayna si random however boats kas waa in waxa yani qasab nooc condition nooc in ay hayaan inay wadaan the target species yellowfin and skipjack. Sample size ka marka saas wuxuu tagaa because the data collection duration wuxuu 2 months. So a week haddii aan aruurinayni from 3 boats twice a week, 24 boats are noo soo baxday. The type of data xooga saarayna wuxuu ahay catch and effort data, biological data oo weight-ka malayga inaan soo cabirno, iyo price data. Also in crew interview garanayna crewga waxaa ka interview garanayna about price data, storage, the fishing methods, the fishing gears used for that particular journey. Okay, next. Findings. The combined data of October and November indicate that the total catch of yellowfin tuna was nearly twice as that of a skipjack tuna, accounting for 58%. 58% of the total weight landed, while skipjack accounted for 27%. So markii aruurina xogta combined data isku aruurina and miisaanki yellowfin tuna wuxuu soo baxay 58% and skipjack 27% oo ahay. Also yellowfin tuna number ahaan marka u xisaabinay by abundance, we compared species also by abundance. The first time we compared both species by biomass or miisaanka total miisaanka noo soo baxay labada malay meeqo ahay. haddana waxaa sameynay waa tirinay by number oo malayga waa tirinay. malayga markaa tirinay marka yellowfin wuxuu soo baxay tiradii aan aruurin intaas 440 malay. Skipjackne wuxuu ku soo baxay 327 kaasoo percentage ahaan noqonayo 55% for yellowfin tuna iyo 40% for skipjack. So tirada ahaan markii la xisaabiyo farqiga xoogaa wuu ka yaraaday markii biomass ahaan u xisaabinayna. Also waxaa compare gareynay price data compare gareynay price-ka difference-ka u dhaxeeyay labada species significant ma ahan because tuna yellowfin tuna waxaa 1.5 averaged 1.5 and skipjack tuna averaged 1.3%, $1.3. This is price per kg, why? And this is the landing site price, why? Maahan the market price. Crafts and gears employed were uniform across both species. Labada malay doomankii loo isticmaalay badanaa way isku mid ahaayeen sababtoo Soomaaliya in Lido ma jirto a dedicated tuna fish, a dedicated yellowfin fishery ama skipjack fishery. kalluumaysatada way baxaan waxay isticmaalaan the same boats, waxay isticmaalaan the same fishing gears. So boats ka isticmaalayaan waxay ahayn import, Volvo ugu badnaay about 90% of the time waxay isticmaalayeen Volvo. Agabka ay isticmaalayeen waxa u badnaay gillnet u badnaay badanaa nearly 90% waxay isticmaaleen gillnet ay isticmaaleen. Graph-kan wuxuu ku tusaa labadii species oo biomass-kooda markaa isbarbar dhignay. Yellowfin tuna waa ujeedaa difference-ka u dhaxeeya labadooda aad u dheer yahay. So badanaana fisheries-ka waxa markii catch-ka la xisaabinayo waa biomass-ka la isticmaalaa.
Also doomanka waxay soo qabteen kalluumo kale ay soo qabteen meesha ku jiray. We also accounted for that just to provide a context. Okay, so please next. Number ahaan markaa u tirine also method waxaa waa la isticmaalo in fisheries. Numberka in la tiriyo numberka malayga difference-ka sidaa uma badnayn. Tan also tan waxay ku tusaysaa yellowfin size-kiisa inuu ka weyn yahay skipjack tuna maadaama miisaankooda labadooda marka la isku daray farqiga oo aad u weyn yahay. Next please. Okay, discussion. Our explanatory research findings show that catch of yellowfin tuna is clearly more than that of skipjack tuna. So according to catch data from the Sea Around Us project. So Sea Around Us project waxaa xog Soomaaliya ku saabsan ay ka aruuriyaan ay sameeyaan. So xogtoodii ayaga ay sameeyeen waxay muujiyeen waxay cadeeyeen and catcheska oo muddada waxay ahayd from 1997 to 2006. xogtooda waxay muujinaysaa in yellowfin tuna skipjack tuna inuu actually ka badnaay by biomass tons ka soo baxay waxay ahaayeen 417 for yellowfin, but for skipjack, for skipjack first, and yellowfin averaged 2,168. So skipjack, mention hadii aragtid skipjack abadan. Skipjack abadan than yellowfin tuna. Whereas anaka findings kena waxaa ku aragnay yellowfin abadnay more than skipjack. Also, secure fisheries in their inaugural report, securing Somali fisheries. We have analyzed foreign fishing or Somalia kad'o. Wala socona Somali biyeeda waxa kad'o foreign fishing. So door wadan oo halkii ay analyze gareeyeen. Two examples aan soo qaatay. For example, Spanish vessels from 1987 to 2003. Xogta laga sameeyey waxay muujinaysaa skipjack accounted for 58%, yellowfin lakin accounted for 35%. So we could do the trend ku aragne in the catch composition of the local artisanal fisheries or aniga xogta ka soo arooriyay was yellowfin abadnay, skipjack wayaray. Also the French vessels waxay muujiyeen a similar catch composition trend. Skipjack wuxuu ahay 53, yellowfin wuxuu ahay 38. And last but not least, the IOTC stock status reports. Reports kan waxay soo baxaan sanad kasta way soo baxaan. Waxay muujinaysaa in catchka oo skipjack always oo ka badan yahay catchka of yellowfin tuna. Next please. Conclusion. So we concluded that artisanal fisheries show a different catch composition structure of the studied species. Markii loo fiiriyo macnaha the actual catch composition trend reported from the Indian Ocean from different sources. Waxaa aragnay actually the Indian Ocean the catches of skipjack were higher than the catches of yellowfin tuna. Also, we conclude that the spatial distribution of yellowfin and skipjack tuna influenced the catch composition of the local artisanal fisheries. So markii aan la barbar dhigo foreign fleets or data laga analyze gareeyay usually meesha ay ka kalluumaysanayaan fishing grounds kooda aad ay uga fog tahay exclusively waxa way offshore fishing way oo meesha ay ka kalluumaysanayaan aad ay uga fog tahay ways doomankeena Soomaaliya oo small scale ka meesha ay ka kalluumaysanayaan way dhowdahay wax yar. So dhawaantaas wuxuu influence gareena malayga ay soo qabanayaan. For example, tuna fish waxaa la og yahay markay ay yaryihiin juvenile fish markay yihiin waxay u dhow yihiin shortka u dhow yihiin. So kalluumaysatada markay baxayaan waxay soo qabsanayaan from yellowfin badanaa waxaa u badnaan karo juvenile fish u badnaan karo, and that's why we see this trend. Gear selectivity and mesh size. Also, when we talk about a gill net, local fisheries waxay isticmaalaan a constant mesh size. Mesh size waxaa waa isha ma isha oo lagu soo qabto shabaqa the mesh the gill netka isha size ay leedahay. So local fishers waxay isticmaalaan a constant size or a 14 centimeters stretched for all pelagic fish. Mala kala bedelaya ay ka dhan isku mid yihiin. So tas maybe uma wanaagsano malayaga ko. We know that yellowfin tuna inuu ka weyn yahay skipjack tuna. So taa waxay cadeynaysaa haddii size muayyan yahay you cannot fish all pelagic fish with the same size and expect in ayaka dhan
same impact oo ku sameeyo. Maybe yellowfin tuna more juveniles laga soo kasoo qabana this gear, and that could be very harmful, very destructive for this fishery. Local fisheries increase fishing pressure on yellowfin tuna. And that is what we saw in the yellowfin tuna. More and more fishing pressure aku dhacay. The IUCT has classified yellowfin tuna as overfished, whereas skipjack maahan overfished. So Malay already overfished, and the local fisheries, the artisanal fisheries, juveniles you can see more fishing pressure aku dhacay and will expedite the fishery to collapse. The observed trend in the catch composition of yellowfin tuna and skipjack tuna do not support sustainable fisheries. Sustainable fisheries do not catch juvenile fish. In fact, regulations badana jiro for mesh size. Regulations badana waxa jiro for malayga inta lagu soo qabto. Always yahay malay mature, so that the fishery is sustainable and noqon karto islali karan malaygas. Study implications. So our studies, as I said, was exploratory. However, it provides grounds for further investigation of the spatial distribution of yellowfin and skipjack. So it would be really interesting in Afirino, inshore fishing versus offshore fishing, how the distribution of fish of both species change. But obviously, high-tech data collection technology. Also to shed light on mesh size stipulation and regulation. Many countries, including the US, Mexico, Brazil, I think, وممنوعين gillnet وحلا ده بتاتا. صابتي ممنوعين وحواي bycatch كيس add أبدا, especially for marine mammals. Gillnet وحسوق وحسمي وحلا ده indiscriminate fishing. ملاي كستو أو صومرو نلولا كستو أو صومرو وقبنا, especially the mesh size هدي أيرتا. Other countries, regulations the minimum mesh size for fishing, for pelagic fishing, intas awir. Or intas kama yarin kartid, sidi ma'naha juvenile fish or umaro or uqabanin. Motivate further studies towards sustainable fisheries in the local artisanal fisheries. And we also hope for this, that this paper in a bila'u hato further studies toward sustainable fisheries. Thank you, Adam and team.